ஏதோ ஒரு சமுதாயத்தின் முஸ்லீம்கள் குண்டு வச்சுட்டு முஸ்லீம்கள் மேல பழிய போடுறீங்க. அப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்வதற்கு கனநாட்டில் நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம். பிறர் வர்றதுக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு குண்டை கொண்டு வந்து வைக்கிறது, அங்க உள்ள சில இளைஞர்களை கைது பண்றது, லஷ்கர் தொய்பா, அல் காயிதா, பல் காயிதா, மல் காயிதா, ஒமா அதிராக்க மல் காயிதான்னு சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு காயிதாவை கொண்டு வந்து, நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காயிதா சின்ன பிள்ளைங்க படிக்கிற காயிதா தான். அல் காயிதா, பல் காயிதா, மல் காயிதான்னு சொல்லி ஒரு காயிதா பேரை சொல்லி 10 பேரை நீ பிடிப்பாய். இந்த பாவத்தை செய்வதற்கு கனடா நாட்டில் நாங்கள் இடம் கொடுக்க முடியாது என்று கனடா நாட்டு தூதரகம் சொல்லிவிட்டது. ஐபி தலைகீழா நின்று தண்ணி குடிச்சு பார்த்தான், முடியவே முடியாது என்று இறுதி வரைக்கும் மறுத்து விட்டார்கள். அதற்கு பிறகுதான் இந்திய நாடு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.எம். கிருஷ்ணா அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னார். என்ன தெரியுமா? கனடா நாடு ஐபிக்கு விசாவை மறுப்பது இது முதல் தடவை அல்ல. இப்படியே ஐபிக்கு பல முறை கனடா நாடு விசா கொடுத்த மறுத்திருக்கிறது. சொல்வது யார்? எஸ்.எம். கிருஷ்ணா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள். இப்படி ஐபியினுடைய கன்னத்திலே கனடா நாட்டு தூதரகமும் வெளிநாட்டு தூதரகங்களும் ஓங்கி அடியை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விளைவை உலக அரங்கத்திலே கில்ட் கர்கரே என்கிற நூல் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கடுத்தபடியாக இன்னொரு மிகப்பெரிய புரட்சி என்னவென்று சொன்னால், அபினவ் பாரத் என்கின்ற அமைப்பும் RSS என்கிற அமைப்பும் குண்டுகளை வைத்துவிட்டு முஸ்லிம்களின் மீது அவர்கள் பழியை போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். இன்றைக்கு அவர்கள்தான் குண்டுகளை வைத்தார்கள், கர்கரேயையும் அவர்கள்தான் கொலை செய்திருப்பார்கள் என்கின்ற அளவுக்கு நாட்டு மக்கள் உண்மையை தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு இந்தியாவிலே நடைபெற்ற ஒரு 15-14 குண்டுவெடிப்புகளிலே கைது செய்யப்பட்ட அப்பாவி முஸ்லிம்கள் விடுதலை செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்பையும் இந்த நூல் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது. உண்மை குற்றவாளி அவன்தான் என்று தெரிந்ததற்கு பிறகு கைது செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களை ஏன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்கிற கேள்வி இன்ஷா அல்லாஹ் பாராளுமன்றத்தில் எழுப்பப்படும். அதற்கான பூர்வாங்க ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். தாருல் இஸ்லாம் ஃபவுண்டேஷன் அறக்கட்டளையின் சார்பிலே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்பிக்கள், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முஸ்லிம் எம்பிக்கள், அநீதிக்கு எதிராக போராடக்கூடிய அனைத்து எம்பிக்களையும் சந்தித்து இந்த அக்கிரமத்தை சொல்ல போகிறோம். எப்படி ஸ்பெக்ட்ரம் பிரச்சனைக்காக பாராளுமன்றம் உருக்கப்படுகிறதோ அதை போலவே முஸ்லிம் அப்பாவி சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்கிற குரலும் பாராளுமன்றத்திலே ஒலிக்கும் வரைக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த வேலையை நாங்கள் செய்து கொண்டே இருப்போம். இதுவும் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி இந்த நூலின் விளைவாக. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாம் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய அளவிலே ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி இந்த நூல் தமிழகத்திலே ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. என்ன தெரியுமா? அது இந்த நூலை அறிமுகம் செய்வதற்காக பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் நாங்கள் செல்ல முற்படுகின்ற போது எந்த அமைப்பு சார்ந்த பல்வேறு சகோதரர்கள், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் முஸ்லீம்கள தமிழ்நாட்டில் எத்தனை அமைப்பு இருக்கு, விரல் விட்டு எண்ண முடியாது. அத்தனை அமைப்புகள் இருந்தாலும் அத்தனை அமைப்புகளை சார்ந்த சகோதரர்களும் எங்களுக்கு அமைப்பு ரீதியான கட்டுப்பாட்டை விட்டு வெளியிலே வந்து இந்த நூல் மக்கள் மன்றத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார்கள், கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இனியும் அந்த நிலை தொடரும். அப்படி பார்த்தால் வளைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் சமுதாயத்தின், கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் சமுதாயத்தினுடைய போலித்தனமான அரண்களை உடைத்து முஸ்லிம்கள் எல்லோரையும் ஒரே அணியிலே திரட்டி அநீதிக்கு எதிராக போராடக்கூடிய ஒரு மனநிலையை முஸ்லிம் சமுதாயத்திலே இந்த நூல் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்கின்ற அந்த ஒரு நிதர்சனமான உண்மையையும் சமூக தளத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது. இப்போது எந்த அளவுக்கு இப்போது நிலைமை மோசமாகிவிட்டது என்று சொன்னால், எங்கேயாவது குண்டு வெடிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை, குண்டு வெடிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை பிஜேபிக்கு எதிராக RSSக்கு எதிராக வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஆளுக்கு டீ கடையில பேசிக்கிறோம், அப்படின்னா நாளைக்கு குண்டு வெடிக்குமே அப்படின்னு. ஆனால் அன்புக்குரியவர்களே, ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள். பிரக்ஞா தாக்கூர், கர்னல் புரோஹித், அபினவ் பாரத் என்கிற அமைப்புக்கு கீழே பணியாற்றக்கூடியவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு இந்தியாவில் குண்டுவெடிப்பு நடக்கவே இல்லை. இவளெல்லாம் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு இந்தியாவில் குண்டுவெடிப்பு நடக்கவே இல்லை. சரி, இந்தியாவிலே குண்டுவெடிப்பு எப்போதிலிருந்து ஆரம்பிச்சது அதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. 1993 ஜனவரியிலே இருந்துதான் இந்தியாவிலே குண்டுவெடிப்புகள் நடைபெற தொடங்கின. அதுக்கு முன்னால இந்தியாவில் எங்கேயும் குண்டுவெடிப்பு கிடையாது. இப்போ 2009க்கு அப்புறமாக இந்தியாவில் எங்கேயும் குண்டுவெடிப்பு நடக்கல. என்ன காரணம் புரியுதா உங்களுக்கு?
1993 தான் இஸ்ரேல் என்கிற நாட்டை இந்தியா முதலாக அங்கீகரித்து இஸ்ரேலுக்கு தூதரகத்தை அமைப்பதற்கு இந்தியாவிலே இடம் கொடுத்தது. எப்போது இந்தியா இஸ்ரேலை அங்கீகரித்து இந்தியாவுக்குள்ள இடம் கொடுத்ததோ அலுவலகம் திறப்பதற்கு, அன்று முதல் இந்தியாவிலே குண்டுவெடிப்புகள் நடக்க ஆரம்பித்தன. எப்போது அபினவ் பாரத் என்கிற அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் RSS அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் கைது செய்யப்பட்டார்களோ அதோடு குண்டுவெடிப்பு நிக்குது. இப்போது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், குண்டுவெடிப்பு எங்கு திட்டமிடப்பட்டு யாரால் நடத்தப்படுகிறது என்கின்ற இந்த உண்மை இந்த வரலாற்று ஓட்டத்தில் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும். இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நூல் ஏற்படுத்திய மிகப்பெரிய தாக்கங்களிலே ஒன்றாக இன்றைக்கு மும்பை உயர்நீதிமன்றத்திலே வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த வழக்கு முடிவடையும் போது இந்தியாவினுடைய மொத்த தலைவிதியும் தலைகீழாக மாறியிருக்கும். இன்றைக்கு தலையை போட்டுக் கொண்டு இருந்த நாம் தலை நிமிர்ந்து நிற்போம். தலை நிமிர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்துத்துவ சக்திகள் தலைகவிழ்ந்து போவார்கள் என்கின்ற அந்த நிகழ்ச்சியையும் இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் பார்ப்போம். கண்டிப்பாக அதனுடைய ஒரு முன்னோட்டமாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முத்தாய்ப்பாக நம்முடைய பீகார் சட்டமன்றத்தினுடைய முன்னாள் உறுப்பினர், இந்த விழாவினுடைய நாயகர் ராதாகாந்த் யாதவ் அவர்களுக்கு கர்கரே அவார்டு என்கின்ற வீரமகன் கர்கரே விருது இப்போது வழங்கப்படும். தாருல் இஸ்லாம் பவுண்டேஷன் அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர், வைகரை வெளிச்சம் மாதிரியினுடைய ஆசிரியர், பத்திரிகையாளர் M.Gulam முகமது சாஹிப் அவர்கள் டாக்டர் ராதாகாந்த் யாதவ் அவர்களுக்கு வீரமகன் கர்கரே விருதை இப்போது வழங்குவார்கள். இந்த அவார்டோடு தொடர்புடைய 1 லட்சம் ரூபாயை தாருல் இஸ்லாம் பவுண்டேஷன் அறக்கட்டளையின் சார்பில் ராதாகாந்த் யாதவ் அவர்களுக்கு விருதாக வழங்கப்படுகிறது. நம் அனைவருடைய வாழ்த்துக்களோடும் பாராட்டுதல்களோடும் வீரமகன் கர்கரே விருதை பெற்ற ராதாகாந்த் யாதவ் அவர்கள் இப்போது ஏற்புரை நிகழ்த்துவார்கள். President of the function, Umar Sahib, respected the President of Darul Islam Foundation, Ghulam Mohamed Sahib, and editor Vergal Publications. And on the dais, Maulvi Ilyas Riyaji, treasurer Darul Islam Foundation, and SM Muslim ex-IG Maharashtra, author of Who Killed Kare, MGK Nizamuddin ex-MLA, Aziz Barni, editor Rashtriya Sahara, Ellen Govan, advocate, Dalia, Pranayas movement, and gentlemen. First of all, I want to let you know that I am a follower of Mahatma Gandhi and socialist leader and thinker Dr. Lohiya. They were great nationalists, so they were of the views that English language is anti-national. That is why in Constitution the provision of abolishing English language has been made. But very cunningly, Brahmins have made circumstances that English language is still continuing, for it is open in their hand to dominate. Therefore, there are two main weapons for ruling over the people. One is weapon and another is word. Word means language. So to maintain their domination and privilege for 500,000 years, they use the
language which the general people do not understand. In democracy, it is necessary the people's language should be used. The democratic setup should be successful, so that the democratic setup should be successful. So I have been vowed not to use English language, but seeing your regard and love bestowed upon me, and to express my views clearly, I am trying to make a speech in English. Firstly, I am thankful to Ghulam Mohamed Sahab, who has invited me in this function organized by Darul Islam Foundation Trust and Vergal readers. I was not in position to come, but I, keeping in mind hard request made by Ghulam Mohamed Sahab and the need of expressing my views for which I am struggling, I came here and feel great pleasure. We are living in a world which is in grip of Western imperialistic, capitalistic civilization. Mahatma Gandhi has described this civilization as satanic civilization in his renowned book in Swaraj. Dr. Lohia has also said that civilization has produced poverty, fear and war. India is also victim of this civilization, so all these sections, whether Hindu, Muslims, are badly affected by these diseases. Mahatma Gandhi was not only against the slavery of the English, but he fought for finishing this imperialistic and satanic civilization. But it is very painful to say that the physical slavery of the English has gone, but the civilization by which he ruled over the country still goes on in the country. After getting independence, Mahatma Gandhi was murdered by Brahmin fundamentalist Hindu youth. After that, Dr. Lohia tried his best to end this civilization, but he was also murdered through a conspiracy in a minor operation in hospital. The question arises, who is moving this civilization in this country, and what are the motives behind it? The reply is Brahmanish, as S.M. Muslim describes in his book Who Killed Karkare, the new face of terrorism, and Dr. Lohia has also said fundamentalist Hindu has been ruling the country and society. Dr. Lohia has said in his book Hindu versus Hindu, the murder of Mahatma Gandhi was not cause of Hindu-Muslim fight, but it was the result of fundamentalist Hindus' hate towards liberal Hindus. After independence, Brahmanists, that is fundamentalist Hindu, tried their best to eat up the fruit of independence. They began to prepare for this action as the social movement by Mahatma Phule and Mahatma Gandhi's social cultural movement with film movement of India began. They invented the way of Hindu-Muslim fights, so they began to create anti-Muslim phobia in depressed and backward castes to divert the attention from the atrocities which were done by them on depressed and backward castes. This has resulted in many forms. First in the Hindu-Muslim fight, the division of country, now in terrorism. After coming in power in Gujarat, BJP was defamed. So they brought out a new path of terrorism. In many parts of the country, terrorism operated their work through bomb blasts, and in media it was propagated that Muslims were terrorists. But in Maaveeran bomb blast 2008, Hemant Karkare, 8 years chief, in investigation of the case, found that not Muslims but
fundamentalist Hindus operated this bomb blast. These bomb blasts in the name of Abhinav Bharat, which has linked with RSS, BHP and other fundamentalist organizations. Hemant Karkare has also found in his investigation that before this bomb blast in Samjhota Express, Makkah Masjid, Ajmer Sharif, etc., bomb blast, not the Muslim but fundamentalist Hindus were playing their part. This has been now proved by Asim Anand's confessional statement. So fundamental Hindus tried to remove him from his path. As I read the book written by S.M. Musri, I found that Hemant Karkare was murdered in Bombay blast in a suspicious way, while Pakistani terrorists had attacked on Taj and Oberoi Hotel, but in CST and Kama Hospital areas, bomb blast, it was found that some Marathi-speaking people were playing their part. This has been described by Muslim Sahib on the basis of printing and electronic media. I have challenged it in Bombay High Court through PIL, in which I have demanded an inquiry by a powerful committee or agency, because this is a great danger for democracy. This matter has been elaborately described in the book, but the first chapter of this book is very relevant and important because it gives clue of playing part to fulfill sordid aim of Brahmanism to maintain its domination and privilege which is enjoyed by them since 5,000 years. I am impressed by this book, for he has reminded Mahatma Gandhi to present this book to him, and he has quoted the saying of George Orwell that in time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. So Muslim Sahib has done work according to George Orwell. He has reminded Mahatma Gandhi too. Dr. Loya has said that 20th century has invented two things. One is Mahatma Gandhi and another is atom bomb. Dr. Loya has said that if the human beings will have to live peacefully and happily, we will have to leave the path of Hitler, which is culmination of atom bombs and deceitful culture, especially in India, run by Brahmins, and on the path of Mahatma Gandhi. So far the Hindu-Muslim relations is concerned, both will have to live in brotherhood and try to think about the country and act jointly to end all the problems from which the country is diseased. That is, all kinds of terrorism, Naxalism, poverty and misery, etc. For this, as Dr. Loya was of the opinion that Hindu-Muslim should try to unitedly for Hindustan-Pakistan unity, we all have to try and act. Dr. Loya has said that only socialist India can do it. So we should effort hard to bring socialism in India as it is mentioned in Constitution, to make a socialist and secular republic. So it becomes obligatory duty to do so. In the last, I again thank you all to come here and hear me, and especially thank to Ghulam Mohamed Sahab, who has given this opportunity and honor me on behalf of the Darul Islam Foundation Trust and Vergal reader. I also thank Ghulam Mohamed, President of Darul Islam Foundation Trust, to award me in the name of Hemant Karkare, who sacrificed his life for the nation. The history of India
should be written between Nathuram Godse versus Hemant Karkare, who both were Brahmins. Godse murdered Gandhi and Hemant Karkare followed the path of Gandhi, which is subject matter of the book Who Killed Karkare, written by S.M. Mushrif. The presence of Mushrif Sahab, Barni Sahab, the next MLA and all sitting on month has enhanced the glory of this function, so I am thankful to them. Jai Hind, Jai Socialism. அருமை சோதரர்களே, அடுத்தபடியாக ராஷ்டிரிய சகாரா என்ற ஒரு தினசரி பத்திரிகை உருது மொழியிலே நடத்தி வருகின்றார்கள். தினமும் சுமார் 40 லட்சம் பிரதிகள் விற்கக்கூடிய இந்தியாவினுடைய முன்னணி பத்திரிகைகளில் ஒன்று. அதை நடத்தி வரக்கூடியவர்கள் அசீஸ் பர்னி சாஹிப் அவர்கள். பிரதமருடைய பத்திரிகை குழுமத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக வெளிநாடுகளுக்கு சென்று தகவல்களை திரட்டி வரக்கூடிய அளவுக்கு அகில இந்திய அளவிலே மிகவும்